Abraham Moshe, baby, I will be a pesawati as I say. On some huna udino, and me person face you. Na me tell say Yesu Christo na ye dinner channel. We didn't know Tiamia on your eye. And never pass out from Mose Tiasia said, or no, why? Nanyamia Sam Yamfa Manquasia for the Dimanians for Matthew chapter 11, verse 25. No, a Tifnia Samosia January ye, or said, don't know what I'm Yesu Christo can say, Jabi, I say, what do you my penny in 10 years of 1 year in the phone more than a Diatra and Cocoa? It's Avram, a Pasauti, as I say, Bible, ye reading raw. We read the Bible and understand it by the Spirit of the Lord. It's Avram, Pasauti, as I say, was when you acquire your first kind Bible, the Spirit in the Yamadia Hintao. It's Isaiah 7:14 comes channel. Abraham Matthew chapter 1, verse 18 to 23. Was see Baba Isaiah Kotu Sababa and the Benishan or Baba Nia to the Emmanuel. And Baba will be a Joseph Kofana, while you free David the Bushium, not Baba one, Joseph free David the Bushium, a Baba one should know your own father matter. Joseph Yan, who are the your yes one in the Bedano. I know who saw Banayam. I know both for you in what it says. No, when you feel home, it's an na. Coprim saw Banaba war, no Benny say, no Bawa Babani, near Befriend Yesu. Now Isaiah 7:14 in comes an idea body. I Juma. Hallelujah. It's me person be also ye be a tea who say, Yes, you could to know you didn't in your eye. Ye tell you answer. And your kind Bible, and your mere home, my detias. It's from Genesis up to Malachi. Yes, say, Yes, you could to home command, copim the end of the Bible, and son of Matthew chapter 1, neighbor chassis. Here we review Isaiah chapter 8, verse 5. Here's my Bible on the guy. Madika Catro said, shall we quote to quotation in Old Testament here? Messande, the fulfillment of that quotation as I hear about it. Abro, a New Testament. Now, Rabbi to us, Catherine, you say, a son so may bu selwa, and sure a senate bre and imtia. No one who son one free reason near Malia subontinumu, and sure I know ya day, na a door so no reba one so. Assyria and the Nimunamina, na a beba abafro, Nisukamina, na a yiri akatan in Shuamina. Verse 8 was it? Na a bassinia for you that. Amen. One was my Bible can you was it? My maker verse 7 was a share. A rabbit should want to ensure I know ya din na a door sooner about so. Which is a prophecy. Isaiah Catcher said, a rabbit ensure me free self to bontain and more respecting in my no ya den chance and surely at the body. Eba, na sensually ya, a fat Judah, yes, you want to bush and you do the bush now. God bless you. Also about you that was an ambassador for Judah. Mu actually akodru komu. Na ntaba mu atre adru wasase no. Oh, Emmanuel. Wanka amen. Once what Emmanuel na about here. Abba. Which means a son comes to say, Abrantie bi beba. Wona na nkwansuo ya de about here. Ekuta no. Na nasiba tra ko wiase afa na nyina. Ene do ho ho ene Kristo din yabo. Na misra. Beloved, utie me a. Ade a me pese otie ase no say. Abraham Moshe say hunu ne common sense na fe na Bible make prove say Abraham Moshe ne nkro for common sense kro mu ni bi ye kan wiase omo ofo no madwene mu ha e Abraham Moshe. Hallelujah. Me person nipa bi a wo tie me ti bibiase. Jesus Christ is the savior of mankind. Yes na won common sense ye de ba de ye wo no so ati ase it ma go to quotations bebre me go to and mama the fulfillment in the New Testament. Entina Yesu kotu quotation bi nipa bebranti ase. Matthew chapter 5 verse 17. Was musu say me be say emrani adifo nemo me be say nema. Hallelujah. Yesu tira wo mo say ensam na adifo ne kafa na ho ni nyina no ono na baba man komhye ni nyina ya ba de abam. Eti Isaiah chapter 9 verse 1. And come say Isaiah say ye be wo agyenkwa bi. Ha, Naphtali ni Zabulon asase no mu no. Awurade be ma nani monyam bi apie o Galilee Jordan epo ho no. And Matthew chapter 4 verse number 13 to 16 no so and come say ye de ba de ebe. Hallelujah. So who tie me ade me pese o tie ase no say you very careful. Mema wiase obi anada o. Hallelujah. Hwe ye ba bi wiase adu no nada no do so. Because Ephesians chapter 5 verses Bible say munhwe ye no bi afanse hunu bi anada no na sade wenti na Nyankopon bu fuhie ba so de ma so no se Christopher bebira ye se domat ye nhwe nyame asem eti nipa hunu bi abetra social media no kasete ya Christosom na nipa di na chi
No one nipa me sponsor homo. But I want to prove to Abraham say na dwene na da ne tirimu na was doing condemn Christianity. A condemn Bible no Abraham say he's a fish. Hallelujah. If you Isaiah chapter 9 verse number 6. Tie was it no wa akoko amaye. Wa mayo babani na hini ebeda ne matiri so. Na wo frɛ din sɛ ofutufo onwanwa onyankopɔn tumfo daja asomdwe hene na hini mu betre na asomdwe a ni awie yaba David ahinwa so na hini besie na ɔde atemu ne tene ne awowa no amanatim frisasa bi kosida asafo awurade modemo ana beye anka amen wɔsi David ahinwa so na bɛde ba de ebesie ana medi ka kotu Ruth chapter 4 verse number 13 down was say ebra Ruth Boaz what Ruth on ni hie mo no on be wo abrante bia ye friend Boaz ana be wo Jesse ana ne boa ana Jesse be wo David o mu nyina so free hwan abusuam Judah abusuam amen eti o kire wo se sankom se we nyina be free David abusuam na aye de ba de apa eti wo tie me be very careful be sensitive efri ne memo bi anada for Bible na kan memo bi nada wo se wo ye nyame o ka se wo ye nyame a ampa because nyame bo no de spirit ye man ye nyame bi ye de ba de ewura o muti na from you are smaller God but there is a creator who created this universe and there is a creator who created you and gave you some of a spirit and our creator does not die but if you call yourself God you will die and he will judge you. Matthew chapter 3 verse number 3. Ahana ma Musa Abraham say o yotofo. Efin na so bi ka kire o say o ji Old Testament di New Testament no onyi ni a o yotwema. Hallelujah. Never believe that person because now the prophecy of Jesus Christ and its fulfillment and I dey make am boa. Ma kire say Old Testament ni e she Jesus Christ onkom. Ana time onkom she liba mu na makotu a kire. Eti Isaiah chapter 40 verse 3. Enkom say Isaiah say no bra ba mu no mensan dia ma. Matthew chapter 3 verse number 3 was na any do di for Isaiah kan ho asem say obi ni tiem wo sere so say munhiesie awurade akwan mo ma na tempo ntene wanka amen. Hallelujah. John the Baptist ba ye no wonu na New Testament no obeka Yesu Kristo ho asem last person ansa na oye de ba de oba etu kan Luke chapter 16 verse 16 no was mra na adifo ni nyina besi Yohane so efi okon Yankopon ni no asem pa na obi ade ni ade na ade ba de eko eti efri adifo no mo hye nkom na ba ye no John the Baptist Isaiah 43 ni kire ye say abrante be be fa John the Baptist wona be tie mu wo sere so amye hu sa agyenkom ye de ba de eba ampara Matthew chapter 3 verse 3 ne ba mu was na we ni di odi for Isaiah kan ho asem say obi ni tie mu wo sere so say munhiesie awurade akwan moma na tempo entene enso na Yohane friend entoma a wode nyoma nwi na aye na nwoma boso bo na sene na duane odi ani ntutu me ani wura mu wo onka amen on sending in our prophecy na idea ba de abam hallelujah te me pesa wo ti bibia se wo ha se tam we ya tam wo che di kwa hwe Kristo akira kwan na mo bia na dauda now there are rumors hanging around and some be because but if you are a believer never lose hope nya chidie wo Kristo mu na wura no enche obesane afri na nimonyam mo hallelujah here we do Isaiah chapter 53 Isaiah chapter 53 oh Abraham say okotra osu bempa sore dem osu bempa nenu ni here debate no Isaiah chapter 53 one sam no Abraham bo sha asem obeka ne se nye Yesu nkom se ko se nye Yesu nkom se o oni mu ti akine na enipa bia o ma twene wo fam agi Abraham mo se asem atum se enye Yesu nkom se ene Isaiah chapter 53 makotu me be kotu akirem asa no the fulfillment of that prophecy and when we say Jesus Christ the TV station bi so was akai sai Isaiah chapter 53 nye Yesu Kristo ho kom she ensuo na guna dwene mo se na ni na fra na Bible no kan ya wo hu na ene o me man Holy Spirit no nte ase Isaiah chapter 53 yeko was one waji ya sanka no wadie na awade abasa no wanso na adadi ama no hunu na ofifiri se dufro nanim wanka amen was ofifiri se de abade dufro nanim won se mi ko tu Isaiah chapter 11 say was na dufro bi be pia free Jesse du nsinimu wanka amen won said the same prophecy na say de abade aba was ofifiri se dufro nanim sa asase pesa su hini oni esu ebema anase ni monyam ebema ne ho a ebema ya hwe no na oni ahofe ebema ye nani age ne ho wabu nanim tia na nipa po no wo ye nipa ohunu ayaya de na onim yade
na wo hu wo se na obu na nimtia so obi a enipa ayi wonani ahinta no na yamu ne hwe wanka amen. Isaiah chapter 53 verse 3 no ti asem okan yo wo se obu na nimtia so obi enipa yi wonani ade ba de ahinta no me sa ko tu fulfillment no ebra ye chi Yesu Kristo de ne ko Pilato anim no meboa Pilato ka say Matthew chapter 27 verse 20 wo se abrantia we mi hu fumsuo bi ade ba de e won ho ana so fo mpanifo no ewura nipa dum ka kire wo mo say ana o ka to mo say mon ka say ne sabe ya onya Barnabas no nku Yesu Kristo ana meboa etu o mu yi o mani hinta nipa no ma menkan Matthew chapter 27 verse 20 Matthew chapter 27 verse number 20 o say na osofo mpanifo no tu enkrofo kokoko no aso say won sira Barnabas no nku Yesu on say ne nkom say de ba mu no wo mu yi o mani hinta nipa ye ka so obi ayi nani hinta obi a wa wadanfo a ono ne nam ono ne koba na wa sada ko ka kire nkrofo bi so me sada ne na befa ha oduru ha momo no chese wo yi nani ayi de ba de hinta eti bra Yesu Kristo ba ye no asofo mpanifo ne farisifo no eyi o mani hinta nipa no say enka yenya Barnabas na Yesu ne yenya de ba de yenku no eno na Isaiah eka ho asem no Isaiah chapter 53 verse 3 no yanto aso verse 4 was ampa yen yare wa no ono na wafa na yen na ya de enso wasoa na yen de yebu ni se de wahwe no was yen yebu ni se ya de ba de me pamocho Yesu ya hwe no Yesu ya hwe no Matthew chapter 27 verse 30 Abraham say afeni mo so nyanse bi nimtrim Matthew chapter 27 verse number 30 me tro kom se ni na ma tro bra bam was what intersuo gu no so aji demre no na o de pai na pampam so atiase wo mu tia ba bi fi Jesus Christ and Isaiah ka say enipa hwe no ma men kan bi verse 4 ampa ye yare wa no ono no wafa na ye ya de no so wasoa na ye de ye bunu se de wahwe no ntie onyankopon aka no de na se amane mu which is Isaiah chapter 53 verse number 4 no it open fulfillment na Matthew chapter 27 verse 30 verse 5 also no de ye mra 20 na wo bra no ye na mu yanti ana wo dwere no ye na so bia so tweda na so na ne mantam piem na wo de asa ye yade ye nyina wo nkekede si nwan ye da ne fifa ye nkwa so na awurade ma ye nyina mu ye kwohwe no so wanka amen wo se Isaiah se Yesu Kristo wo ba ye oba ye awurade be ma ye mu ye nyina akwa ye ba de ye body nyina akwohwe no so Mark chapter 15 verse number 16 verse number 15 no that was na Pilato pese osonkrofo na ninti o jaiba na mama na Yesu ye ohwinimpre wo yinu ma won se won kobo na sembiam na asrafo no de ne ko amrado abandi ho na wo fra asrafo ko ni nyina hia na wo hye na tade akoko bi na wonwunu enkase abotre hye no na wo fiti ase akia se mo Yudafo hene na wo de demre pai na pampam na wo tentasio gu no so na wo bu nkotodwe sore no onka amen o se Isaiah kom se ni nyina ye de ba de abam afa Abraham say bra out to back at some say Isaiah 53 ne Yesu Kristo ho komche Matthew chapter 27 verse number 15 Abraham say wo yare Matthew chapter 27 verse number 15 was down fashion mu no Abraham bi jada duani ba ko a opa no ema won na ebra no mu na wo de duani bi a wagidin a wo fe ne Baraba enti wo hia no Pilato si won say wana mo pese mi jano me ma no Baraba na Yesu wo fe ne Kristo no na no ni se mi tanti na wo yi Yesu Kristo maaye enti panifo no ani Yesu Kristo ko gina atebu anim se yemwa Yesu Kristo kumfo ne yenkuno na Isaiah chapter 53 nkom se na ne ba de abam wode ne ko atemu mu wose ne bra sofo nso wana odwene ne ho se wahwim na firi atiasefo asase so akoro na memman emra tonti ana wobobo no amen wose ne bra so wana odwene se wahwim no afiri atiasefo asase so akoro Yesu yi yahwim na nkosoro utiemi akatre me Acts chapter 1 verse 9 wose okusu na no rekoro no wahwim ne kosoro na bra na suafo no resoro no abofo ne katre won se Yesu obawu se wahwim ne kosoro no sana obasaye de ba de obeba Isaiah 53 bi atiase se Yesu Kristo ye besa hwim na de ba de akoso ampa Acts chapter 1 verse 9 come say the Bible Abraham say one thing I want to prove to you say one sama o kan ya yeto o da nipa be very careful na nyame abufushi amamso ye ready me kwa babio me shamba be face